Sat Shri Akal dosto. Hi, hello, how are you? I hope that you all are doing well. Thank you for joining. We will be joined soon by Tarnveer Singh, who is licensed for Saskatchewan immigration as well. So we'll be talking to him about Saskatchewan PNPs. So I hope you all are doing well. Please share the place wherever you are joining from. Sat Shri Akal dosto, please ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ TR to PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। We will be joined by Tarnveer Singh, who is director of Brampton Immigration Consultancy and licensed for Saskatchewan immigration as well. So he will be joining us soon. Within next few minutes, we'll be starting the webinar. Please do comment where are you joining from. And if you have any questions, please do comment, ask your questions, and we'll try to answer all those questions. I have seen that there are many of our friends who have already joined. मैं देख रहे हैं कि काफी सारे दोस्त already join कर चुके हैं. So ना सारेयां दा बहुत बहुत धन्यवाद. This will be a really interesting webinar. I can guarantee this. Within next few minutes, we are gonna run a 1-minute video, and after that, we'll be starting the webinar. We are just giving time to others to join, but I can promise you one thing, that this webinar will be very interesting. So dosto, welcome to this webinar. As you know that we do webinars, we try to do webinars on a weekly basis. Last week was basically on study permits. Today we'll be discussing about Saskatchewan PNP, TR to PR, and study permits. Next week, next Saturday, I will be joined by really experienced ICCRC consultant who will be discussing upon Ontario entrepreneur stream. So if you are interested to invest and get a permanent residency in Canada, then next Saturday is the day for you. Agle Saturday, we'll be talking to a really experienced, बहुत ज़्यादा experienced बंदे नाल जरा licensed immigration consultant और ना गलबात करांगे Ontario entrepreneur stream बारे. Ontario entrepreneur stream, Ontario investor program जड़ा है वो अगले शनिवार same time ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. So ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ to join this webinar on the same Facebook, YouTube channels. And now I'm gonna ask Tanveer to join. Tanveer has just entered the room. So welcome Tanveer ji, how are you? Hello. Hanji, welcome ji. Hanji ji, Sat Shri Akal ji, Sat Shri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. How are you guys doing? I hope everyone's having a good weekend. काफी पासे हुन लॉकडाउन भी खुलने लग पाया है in Ontario. I know that they have opened up a few places. I'm excited for the weekend. I hope कि बाकी दुनिया पासे जितने भी ज्वाइन कर रहे हो सारे पासे इस टाइम थोड़ा कोविड दी सिचुएशन इंप्रूव हो रही होवे ते ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾने हुन वापस रिकवरी वाले पासों चल पे हुई है. So बिल्कुल सही गल है. So कल दा even साडे staff members भी बहुत ज़्यादा excited ਸੀਗੇ. So they have been joining. They have been going out. जान ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ
ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਆਫਟਰ ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਖੜਾ ਛੁੱਟੇ not only this I mean I'm really thankful ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ busy schedule ਤੋਂ time ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਆ Tanvir is a really experienced and a very knowledgeable ICCRC consultant. I'm not saying this because he's director of my company, but he is one of the best in the market. Will be Tanvir Singh like ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੋ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ There are a few things that's happening in the market right now. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ 368 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 368 ਸਕੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ people who are living outside ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਖੁੱਲੂਗਾ ਸਕੋਰ ਵਾਪਸ 368 ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ there are more than 25,000 applicants ਜੋ 450 ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ that means ਹਜੇ ਵੀ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 450 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ 450 ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਆ as soon as outside Canada federal skilled worker ਦੀਆਂ files ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ the score is going to go back to where it was 450 460 470s and it's going to stay there ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 368 ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 368 350 400 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर other options which ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੋ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ PNPs ਦੇਖੋ you have family members ਜਿਹੜੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ you have people ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ so you got to look around ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਾਣਾ ਹੈ so you stick to that Ontario PNP stream ਹੈਗੀ ਆ foreign skilled worker stream ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ foreign worker stream ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ that there are other options express entry is not the only option especially as we are talking about Saskatchewan today Saskatchewan ਦਾ draw ਇਸ time 70 ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ draw ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ 2020 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 80 82 ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਹੈ ਨਾ So these are some of the things that people need to be aware of कि अपने को options की नहीं express entry बहुत market advertise हो गई is one of the things जिरा हर एक बच्चे ਨੂੰ लगता है कि आप points calculate कर ले online बैठ के and whatever we know अपना हो गया है ना that is not the case there are so many provinces in Canada each and every province has their own program फिर rural areas नहीं rural areas ਦੇ अपने program चलते पे ने है ना you need to see where all the options that you have try to apply under any option that you get and if you qualify under one of those you would be able to come to Canada as a permanent resident not a temporary resident not a worker not a visitor not a student but as a permanent resident just like most of the people jehde India to aana chahte ne true so Saskatchewan da piche je draw 63 te vi gaya so yes. The point is ki Saskatchewan is one of the best provinces to apply in if you qualify so I'm gonna share the screen and let's see who all qualify so ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ whether you qualify or you don't qualify ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ I'm going to share the screen. I'm going to ask Tanvir to budge in. I hope कि Tanvir no screen होने once I share he can see the screen. Give me just 1 second.
So Tanvi, can you see the screen? I can. It's small, but I can. Yeah. Yeah. This is much better. Perfect. Perfect. So दोस्तों I hope कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ screen ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ so this is where you assess your eligibility. This is Saskatchewan's website. Saskatchewan ਦੀ ਆਪ ਦੀ website ਆ, and Tanvir is gonna explain you the point system, how does the process work, and I leave the stage for Tanvir now. So as you guys can see, basically point system हैगा या you need minimum 60 points. The first highlighted point is ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 60 points ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ eligible ਹੁੰਦੇ ਹੋ. Eligibility factors ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? Education being the biggest factor. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ experience ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ? More experience, more points you have. Less experience, less points you have. ਠੀਕ ਹੈ, and experience ਤੁਸੀਂ up to 10 years last 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ calculate ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਏਜ, even people up to the age of 50 can qualify under this. That is the beauty about this program. There are express entries 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ points minus ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ. By the time you reach 44, 45, you start getting 0 points. When you're competing with people ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ score 470 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, losing even 1 point can be disastrous for you, can be a problematic thing for you. And ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ option ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ even at the age of 46, 47 with good English, good experience, good education, you can even qualify under this program. Then there are other ways to increase your points. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ job letter ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ employment letter ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ employer ਹੈਗਾ Saskatchewan ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ support ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ family members ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Saskatchewan ਤੁਸੀਂ as a worker ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ Saskatchewan ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਿਸਾਗਾ ਰਹੀਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ Saskatchewan ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ. These are some of the factors ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ where do you stand. The higher education you have, the more IELTS you have, more experience you have, even at the age of 45, 46, I've seen people qualify. So it's not going to be impossible, even if at that age you do have an option here. So if the point is that, as you said, kids to education, I was looking at master degree da koi banda ya ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 23 points ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ. ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 20 points ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ 20 points ਨੇ, ਕੋਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 10 points ਨੇ. ਪਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਸੋ 10 plus 5 makes 15, ਸੋ 15 points ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ. Yes. And ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ CLB 8 ਦੇ ਵਿੱਚ you get 20 points. ਹੁਣ CLB 7 is such an easy score to get. CLB 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 points ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 18 points. So that means ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ requirement is much easier than other. So CLB 7 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ break out ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 each IELTS ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ CLB 7 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So 6 each ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 18 point ਨੇ. CLB 8 is 6.5, 6.5, 6.5, 7.5 in listening. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 8777 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 8777 ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ. So and ਅਗਰ ਏਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, so let's say ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ 35 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 points ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ. This seems like a really interesting option. It is one of the best options. A lot of people do follow this option. There is one more thing in this ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ students ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ because ਉਹ express entry ਦੇ accordingly ਹੀ ਇਹਦਾ through ਚੱਲਦੇ ਆ. Everything about Saskatchewan is very strict. They are very how should I word this, firm ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ document ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ they're not going to give you a second chance. They're not going to ask you कि okay ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ. They're just going to be like you did not give the full details. One of the major concerns people face is financials.
Saskatchewan is very concerned ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 3 months old ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਨਾ ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨ ਐਂਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, and then you wait for the next draw, you keep trying again and again, waste a lot of time. So that's a really good news. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ Saskatchewan is one of the province where you can apply and we can help you with that. Just to let you guys know that Tanvi himself is licensed for Saskatchewan. I'm going to share another screen that who is authorized to represent an individual for Saskatchewan PNP. Let's see what government says on that. So I hope the screen is clear. Tanvi, are you able to see the screen? Yes, I can. So dosto, this is by the Saskatchewan government, like Saskatchewan PNP, they were using an immigration representative. So who can represent you? Who can represent an individual? That's the most important question, and let's see what do they say. So they say representatives can be paid or unpaid and must be one of the following: a close family member as defined in the Foreign Worker Recruitment and Immigration Services Regulation. So what is a closed family member? Only close family members. कोई और बंदा तो नहीं represent कर सकता. A lawyer in Canada in good standing with Provincial Law Society. So you must understand, कई लोग कहते हैं कि मैं इस देश ਦੇ ਵਿੱਚ lawyer ਹੈਗਾ इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ represent कर सकता, नहीं कर सकते हो। सिर्फ Canadian lawyer can represent you. And the most important one, I would say, because ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ confusion ਆ, an immigration consultant or foreign worker recruiter licensed in Saskatchewan to provide services to foreign nationals. दोस्तों कल्ला ICCRC consultant भी मेरे वर्गा RCIC, I'm a RCIC, I'm licensed by the federal government, but मैं भी Saskatchewan वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ represent नहीं कर सकता, but Tanvir can, because you need to be licensed in Saskatchewan to provide services to foreign nationals. So this is really, really important. And I'm going to share a story if this